The images that spring to mind when we think about tea are often of idyllic tea gardens set in picture-perfect landscapes. But there is far more to tea than meets the eye. Since it was first grown in the 1800s, the tea industry has remained one of the country's primary export earners and employers. The sector accounts for nearly 16% of the country's foreign earnings, directly employing 310,000 and providing residence to nearly 1 million people, or 5% of the total Sri Lankan population. But despite the economic significance of this industry, these tea estate populations still remain below the national poverty line. These communities also have some of the poorest indicators in terms of health, education, and gender equality. Producing tea is labor-intensive, and the industry employs 10% of the country's labor force, mostly consisting of women. Annalechami's day starts before the sun rises, and like for most Sri Lankans, it begins with a cup of tea. After sending her 2 children off to school, she follows her husband to the fields. Here, she will spend up to 8 hours plucking tea. This is hard work, requiring a great deal of skill. Although workers like Annalechami comprise about 95% of the estate's total employees, they've traditionally had little say in the workings of the estate. This almost feudal relationship between estate communities and the management is a relic of the colonial plantation system that allowed little room for negotiations. This led to the rise of politically motivated trade unions, which became the primary voice of the estate communities. But years of acrimony between unions and estate managements had created mutual suspicion. This rift was in turn hurting the productivity of the estates. Having worked for many years in the plantation sector, Care saw an opportunity to bring these sides together for dialogue that would be mutually beneficial. This led to the formation of Community Development Forums, or CDFs. These comprised all key stakeholders in the estate, from non-workers to pluckers right up to the manager. The role of the CDF was to enable dialogue and decision-making that included people who traditionally would not even have come into contact. எங்களுக்கு வந்து சார் ஆரம்பத்தில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டோட உள்ள தொடர்பு வந்து அறவே முற்றுமே இல்லாமல் இருந்துச்சு. பெண்கள் போயிட்டு கதைக்கிறதே இல்லை. எனக்கும் கூட நான் வேலைக்கு வேலைக்கு போகிற நேரம் வந்து தலைவர் பக்கமாக தான் போயிட்டு அவங்க தான் எல்லாம் கேட்டு செஞ்சாங்க. Of course, yes, they would have had a fear of coming and approaching the manager or the assistant managers. But now they don't have that. I mean, since we have made them participate in discussions and we have trained them in leadership skills, communication skills, so they are able to communicate. So now there is a lot more dialogue taking place in a more sensible manner. The CDF has also been a catalyst in bringing about some significant changes to the role of women in this community. Annalechami is one of the first female community-level talavas, or trade union leaders. But she is not alone in breaking through the glass ceiling. This estate recently saw the appointment of female kankanis, or team supervisors, traditionally a job held exclusively by men. For the workforce of female pluckers, these are symbolic steps away from the patriarchal management system they have always known. Through CDF workshops, the community also learns how to access government services. With this knowledge, Annalechami was able to get a cow for her family through a government animal husbandry program. பால் வளர்ப்பு செய்கிறதுனால எங்களுக்கான சத்தான பாலையும் பெற்றுக்கொள்கிறதுக்கு கிடைச்சிச்சு. அந்த பாலுக்கு செலவழிக்கிற காசு மிச்சப்படனா மாதம் 1000 ரூபா போகிற இடத்துல 1500 போகிற இடத்துல அந்த 1500 காசு எங்களுக்கு வருமானமாகவும் பெற்றுக்கொள்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு. இப்போ அப்படி ஒவ்வொரு மாதமும் செஞ்சுக்கிட்டு போகிற நேரம் எங்களுக்கு வருமானம் வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டு போணுச்சு. நாங்கள் 2 பேரும் செய்கிற வேலையை விட எங்களோட செலவு போக வருமானம் வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டு அப்படி அதிகரிச்சுக்கிட்டு போனதில் நான் அந்த மாடு குற்றியில் ஈன்றெடுத்து கூட சார் அதை அப்படியே செஞ்சு நான் இந்த முறை இந்த போன மாதம் 30ஆம் தேதி நான் 3 வீல் ஒன்று வாங்குறதுக்கான எனக்கு வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு. Wages have always been at the heart of disputes between the plantation companies and the unions. The companies are of the view that increasing workers' wages would make the industry unviable, as increasing the cost of production would make their products too expensive to stay competitive on the global market. But if this is the case, what can be done to improve the lives of estate communities?
It is clear that empowering workers and giving them a sense of dignity can make a real difference in their quality of life. Independent evaluations of the CDF have shown tangible benefits both in terms of increased productivity and savings in terms of management time spent on addressing worker grievances. Right now, the concern of the employer is the productivity of the workers. So, through this system, there will be a improvement in the productivity levels, which we can bring through due to the harmony between the employer and employee. There is a problem where the productivity is affected due to the reason that the employees don't want to give their best since they have not taken the employer into their confidence. But now, since we are solving many of the problems and discussing many of their issues at this CDF, we are able to improve the productivity. The CDF has proven itself as a win-win scenario for both the workers and the plantation companies. But the true test of a project's success is its long-term sustainability. What is the future of the CDF once CARE ends its involvement? கேர் எங்களை விட்டு போயிட்டாலும் எங்களுக்கு தனிமையாக இருக்கவங்களை வச்சு எங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இருக்குது சார். தொடர்ச்சியாக இதை விட மாட்டோம். ஏன்னு கேட்டால் எங்களுக்கு நிறுவனத்தோட வெளி நிறுவனங்களோட அரசாங்க சேவைகள் எடுக்கிறது எப்படி, கிராம சேவர் மாதிரி ஏஜி ஆஃபீஸில் உள்ளவங்களெல்லாம் எங்களுக்கு அறிமுகமாகி எங்களுக்கு சேர்த்து இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு வந்து அதை தொடர்ச்சியாக சிடிஎஃப்பை கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு இருக்குது சார். கொண்டு போக முடியும். நல்லன்னு சொன்னால் சார், இப்போ நாங்கள் செய்கிற மாதிரிக்கே இன்னொரு எஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போனாலும் அவங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு நன்மையை பெறலாம். அப்போ அவங்களுக்கான இதை சிடிஎஃப்பை கொண்டு போகணுங்கிறது தான் எங்களோட ஆசை.